سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. الی هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز قراره با هم 30 تا از مهمترین و ضروری ترین جملات انگلیسی در زندگی روزمره رو یاد بگیریم. این جملات واقعا پرکاربرد هستن و قطعا هر روز توی گفتگوها و مکالمه هاتون هم استفاده میکنید هم میشنوید. پس حتما درس امروز رو تا آخر نگاه کنید و یه قلم و کاغذ هم کنارتون باشه که تمام جملات رو همراه با معنی فارسی که براتون گذاشتم بنویسید. به تلفظها هم حتما دقت کنید. اگه درس 1 و 2 جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی کانال رو ندیدید، بعد از تمام شدن این درس با کلیک کردن روی لینکی که این بالا براتون گذاشتم اونا رو هم ببینید. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که آموزش‌های رایگان زبان انگلیسی کانال رو از دست ندید. بریم که با انرژی درس امروز رو شروع کنیم. جمله اول: You are wasting my time. You are wasting my time. داری وقتم رو تلف می‌کنی. جمله بعدی: Come with me. Come with me. با من بیا. جمله بعدی: Behave yourself. Behave yourself. مؤدب باش. I don't agree. I don't agree. موافق نیستم. Listen carefully. Listen carefully. با دقت گوش کن. Who left the door open? Who left the door open? کی در رو باز گذاشته؟ I need your help. I need your help. به کمکت نیاز دارم. Who left the lights on? Who left the lights on? چه کسی لامپ‌ها رو روشن گذاشته؟ That doesn't make sense. That doesn't make sense. با عقل جور در نمیاد. Who left the kids alone? Who left the kids alone? کی بچه ها رو تنها گذاشته؟ Take a deep breath. Take a deep breath. یه نفس عمیق بکش. Who left the TV on? Who left the TV on? کی تلویزیون رو روشن گذاشته؟ I need to take a shower. I need to take a shower. باید دوش بگیرم. Who left the fridge open? Who left the fridge open? کی یخچال رو باز گذاشته؟ How can I trust you? How can I trust you? چطور میتونم بهت اعتماد کنم؟ Who left the water running? Who left the water running? کی شیر آب رو باز گذاشته؟ You are being unreasonable. You are being unreasonable. داری غیر منطقی رفتار میکنی. I have a headache. I have a headache. سردرد دارم. اوکی؟ پس I have a headache یعنی سردرد دارم. Go to sleep. Go to sleep. برو بخواب. Open the door. Open the door. در رو باز کن. Fasten your seat belt. Fasten your seat belt. کمربند ایمنیت رو ببند. Fasten تیش سایلنته. تی خونده نمیشه. اوکی؟ دقت کنید. Fasten your seat belt. کمربند ایمنیت رو ببند. You don't listen to me.
You don't listen to me. به حرفم گوش نمیدی. I hope I feel better tomorrow. I hope I feel better tomorrow. امیدوارم فردا حالم بهتر شه. It's about time to go. It's about time to go. وقت رفتنه. What's your idea? What's your idea? نظرت چیه؟ What's that noise? What's that noise? اون صدای چیه؟ It's going to be busy today. It's going to be busy today. امروز قراره روز شلوغی باشه. That is so funny. That is so funny. خیلی خنده داره. Is everything in order? Is everything in order? همه چیز ردیفه؟ You are getting on my nerves. You are getting on my nerves. داری میری روی اعصابم. خب دوستای عزیزم، درس امروز هم تموم شد. مثل همیشه بهتون میگم که فقط با یک بار خوندن نمیشه که زبان را خیلی خوب یاد گرفت. حتما باید مرور داشته باشید تا به تسلط برسید. تمرین و تکرار خیلی مهمه، پس حتما چند بار ویدیو رو ببینید تا درس امروز رو کاملا یاد بگیرید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و برای دوستانتون هم بفرستید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آموزش های زبان انگلیسی کانال جا نمونید. تا آموزش بعدی، خداحافظ.